Dear viewers, this is Mr. Qayyum. He is the head Imam of the East London Mosque. I'm here not going to give any of my own opinions, but rather I'm going to translate his comments and of his speech, where he's talking about certain people who are worse than the lower animals. He is referring to the non-believers, the kafirs, and also the murtads or ex-Muslims, munafiqs, and who are rather camouflaging their atheism. And also he's talking about people who talk against Islam, Allah, and Muhammad. And he's going to say here, as I will translate, that these people are worse than lower animals, because lower animals do not have the required intellect to follow and understand Allah's instructions in Quran. But these people were given the intellect, but they don't use it. So they are worse than lower animals. So let's find out what he is saying during his speech at the East London Mosque. যে ব্যক্তির দিনের মধ্যে দিনের কোনো মহব্বত নাই, যদি কোনো সময় এক কারণে তাকে ধরেও নিয়ে আসেন যে একদিন নিয়ে যাই, তাকে আনলেন, উঠে চলে গেল, মনে হয় তার কিচ্ছু ঢুকে নাই. He's saying there are people who do not have any love or understanding of Islam, and even if you bring them on a certain day to understand what Islam is all about, still it doesn't work in his mind. গন্ডারের চামড়া দেখেছেন? Have you seen the skin, how thick it is, the skin of the rhino? নাকি অনেক মোটা, এত মোটা যে the rhino's skin is very, very thick. সে তার ভিতরে ঢুকে না, কোনো খবর তার মধ্যে হয় না. It's so thick that even if you pierce something, nothing enters it. তো এরকম কিছু লোক আছে যারা সুন্দর সুন্দর কোরআন হাদিসের কথা, তাদেরকে কোনো অ্যাকশন তাদের মধ্যে হয় না, কোনো. There are certain people who are like this. It doesn't matter how much you say, how much you talk about the beautiful verses of the Quran and Hadith, it will not pierce them. সৃষ্টি করে না, এটা খুবই গাফলতের হালত, খুবই খারাপ হালত. This is a very bad situation. কাফের বেদিনদের এরকম হালত হয়ে যায়, তারা এই জন্য বঞ্চিত হয়ে যায়. আফসোসের বিষয়, অনেক মুসলমানদের মধ্যে তারা এই পর্যায়ে চলে গেছে. The kafirs, the non-believers are like this, and also unfortunately there are many Muslims who have reached this level of being rhino-like animals. তাদেরকে আপনি দিনের কথা শোনালে এই কান দিয়ে শুনে ওই কান দিয়ে বেরিয়ে যায়. If you talk to them about Islam, they will hear it one ear and they will just take it out with the other ear. They will not understand anything. তাদের মধ্যে কোনো অ্যাকশন রিঅ্যাকশন হয় না, তাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না. No beautiful words of the Quran changes anything in them. মোটিভেটেড হয় না, আগ্রহী হয় না, তওবা করতে আসে না, তারা নামাজের দিকে এগিয়ে যায় না. They don't go for prayers. এখানে ছিল সেখানেই থাকে. They stay where they are. বরঞ্চ দিনের কথা শুনতে বললে, আসতে বললে আরো দূরে চলে যায়. Even if you call them to understand Islam, they will rather go farther away. এরকম কিছু লোক সমাজে আছে. There are certain people like this in the society. তাদের কথা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এখানে জানোয়ারের আর রাখালের সঙ্গে তুলনা দিলেন. Allah has compared them to lower animals and to cow herders or animal herders. জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করে দিলেন. Yeah, Allah has compared them to animals, lower animals. অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের তুলনাটা আরো বেশি খারাপ অবস্থা দিয়েছেন. There are other verses where Allah has compared them to even worse things. উলাইকা কাল আনআম, এরা হলো গরু ছাগলের মতো. They are like cows and herds. বালহুম আদল, বরঞ্চ তার চেয়েও আরো গোমরা. And even sometimes worse than that. গরু ছাগল হয়তো দিনের কথা শোনে না, বুঝে না. Maybe the lower animals do not understand the words of Islam, but they don't pray like us. But the lower animals also call Allah in their own way. Everything on earth and heaven calls Allah. কিন্তু আমাদের মতো আপনি কোরআনের আয়াত সূরা ফাতিহা মুখস্থ করাতে চাইলে পারবেন না একটা গরুকে. But the cows cannot memorize
Surah Fatiha like human beings can. উযু করাইতে পারবেন না, নামাজ They cannot do the wudu or ablution. পড়াইতে পারবেন না এই তরিকা, সে তার তরিকা অনুযায়ী করবে। They cannot pray like we do, we humans do. Lower animals do not pray like us. They do pray to Allah in their own way. কিন্তু এর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর একটা জানোয়ার হবে না। But the lower animal cannot be worse than this, that they cannot pray like us. কিন্তু মানুষ যখন নিচে নামে, But when humans go downhill, তখন মানুষ কি আর জানোয়ারের লেভেলে থাকে? they don't even remain at the lower animal level. আমরা একটা মানুষকে অনেক সময় ভৎসনা করতে গিয়ে বলি এই লোকটা জানোয়ার ছাড়া কিছু না, নাউজুবিল্লাহ, এরকম বলতে হয় মাঝে মধ্যে। Sometimes we have to tell off some people that these people are worse than animals. Unfortunately, we have to say things like that sometimes. কিন্তু জানোয়ারেরও একটা লেভেল আছে। But even the lower animals have a level. আল্লাহ তাআলা বলেন যে তার লেভেল থেকে ওরা নিচে চলে যায়। But these kind of people are lower than those animals. বালহুম আদাল, এর চেয়ে বেশি গোমরাহ হয়ে যায়। They are even less understanding. The non-believers have even less understanding capabilities than the lower animals. এবং एग्जांपल দিয়ে দেখানোর দরকার নাই। There's no need to give an example here, but জানোয়ার আল্লাহ তাআলাকে গালি দিয়েছেন, কোন জানোয়ার আল্লাহ নবীকে গালি দেন?